ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. అవునా? The assembler which converts the assembly language program into some high level language, that is known as, or machine language, that was converted by the assembler, and that program is known as object program. So here we can assign some values directly to some of the labels. So avi enti ante ela assign chestamu anante, you can see the example over here. So something it was given that sum EQU 200. So what is this sum EQU 200 means? Right? It is nothing but EQU means equal to. So sum equal to 200 means whenever you use the name sum, so that can be represented by the value 200. You simple ga 200 అనే value కనుక represent చేస్తే that will represent you sum. అసమాను నువ్వు లేబుల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఆల్ ద టైమ్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద లేబుల్. జనరల్గా ఇట్లా ఉన్నదాన్ని, ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని లేబుల్ అని అంటాం, ఇటు సైడ్ ఉన్నదాన్ని లెఫ్ట్ మోస్ట్ లో మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసేటప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ లో స్టార్ట్ అయ్యేదాన్ని లేబుల్ అని అంటాం. మూవ్, యాడ్, సమ్ ఇవన్నీ లేబుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వెన్ ఐ రైట్ an instruction like this, like sum EQU means equal to 200, that means your sum equals to 200. That means name sum is used, that will be replaced by the value 200. మీరు సమ్ అని యూజ్ చేశారు అని అంటే ఆ సమ్ ప్లేస్ 200 అనే వాల్యూ రీప్లేస్ చేసేస్తుంది అనమాట. అంటే జస్ట్ లైక్ ఇమీడియట్ అడ్రస్ లో ఏం చేస్తాం అంటే మూవ్ చేస్తాం, అయితే మూవ్ చేయడమో యాడ్ చేయడమో చేస్తాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూని డిఫైన్ చేసేసి ఆ వాల్యూని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయడమో లేకపోతే కాపీ చేయడమో చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మీరు లేబుల్ స్పెసిఫై చేసినప్పుడల్లా ఆ లేబుల్ ఉండే వాల్యూ మీరు ఏదైతే అసైన్ చేశారో అది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే సమ్ అనేది ఎప్పుడు మీరు సమ్ అని కాల్ చేసినా సరే, అంటే యూజ్ చేసినా కాల్ చేసినా ఆ సమ్ ప్లేస్ లో 200 అనే వాల్యూని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో సచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అసెంబ్లర్ డైరెక్టివ్స్ ఆర్ కమాండ్స్. అసెంబ్లర్ డైరెక్టివ్స్ అని లేదంటే కమాండ్స్ అని అంటున్నాం. అంటే ఏంటంటే ఇనిషియల్లీ యూఆర్ డిఫైనింగ్ ఎ వాల్యూ టు వన్ ఆఫ్ ద లేబుల్, ఏదో ఒక దాని లేబులో లేకపోతే వేరియబుల్లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్, రైట్? సో assigning it or defining it, right? So such type of statements are known as assembler directives or commands. So whenever you call sum, in place of sum it is replaced by the value 200, right? So this is about assembler directives. And now let us see how to write a program. So this is the program example which we have already written previously. So this is nothing but example of right, example of sum of n numbers, right? Already you know this. Let us forget about these labels, or what do you say, these numbers for a while. So actual program is that, as you know, that move n comma r1 means number of numbers will be moved initially to the register r1, and move hash number comma r2 means the constant value will be immediately copied to the register r2, and clear r0 means a register is assigned which has to be cleared initially. After that, add r2 comma r1 means here the addition operation takes place. So whatever the content that was present in r2, from that content it will go for that address location and it will use it as operand because this is in the indirect mode. So addition operation will be performed here, right? After the addition operation is performed, your register have to increment next number కు వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇక్కడ add hash 4 comma r2 అన్నా అంటే ఇక్కడ నేను ఈ రెజిస్టర్ ని నెక్స్ట్ నెంబర్ కి వెళ్ళమని చెప్పడం అనమాట. hash 4 అంటే యూఆర్ యాడింగ్ 4 టు దిస్ మీన్స్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అడ్రస్ లొకేషన్ అని అర్థం. సో వన్స్ ఇక్కడ ఎడిషన్ అయిపోయిన తర్వాత r1 ఎట్లాగో డిక్రిమెంట్ చేస్తాము, తర్వాత కండిషన్ వెరిఫై చేస్తాం.
So branch condition is branch greater than 0. So until and unless your branch condition satisfies, it will be executed. So far loop execute అవుతూనే ఉంటుందండి. Next finally when it comes out from the loop, the program, I mean the last instruction is move r naught comma sum. That means whatever the sum operation or addition operation you have performed, that total sum will be stored to the sum address location sum. And these here some address locations have been specified. So 100, 104, 108, all these are the address locations. Remember, okay? And here loop, sum, n, number 1, number 2, all these are called labels, right? Okay. So all these are called labels. So this is the program given, and also what is it is they have specified what is the memory location. మెమరీ లొకేషన్ కూడా స్పెసిఫై చేసేసాడండి, ఎక్కడ మొదలు అవ్వాలి, ఏది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అనేది స్పెసిఫై చేశాడు, రైట్? సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ రాసేటప్పుడు వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ అ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై వేర్ certain program has to start, where certain data have to be stored. ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా మనం అడ్రస్ లొకేషన్స్ స్పెసిఫై చేసేస్తాం, రైట్? సో మెయిన్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ మనం సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు మనం అసెంబ్లర్ కి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి, అది మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది కదండి అసెంబ్లర్, అప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. సో అది రావాలంటే మెయిన్ మనం స్పెసిఫై చేయాల్సింది వేర్ ద వే టు ప్లేస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మెమొరీలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, డేటా ఆపరెంట్స్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేది కూడా స్పెసిఫై చేయాలి. అప్పుడే అది కంప్లీట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. మామూలుగా మీరు ఇట్లా రాసేస్తే ఇది జనరల్ ప్రోగ్రామ్ అంతే, రైట్? జస్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ అ లాజిక్ అండ్ యు ఆర్ జస్ట్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఇట్. మీరు ఏమి ఇవ్వకుండా రాసేస్తున్నారు. బట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ రాసేటప్పుడు you need to specify where you are starting the program, where the instructions have to be stored, and where the operands have to be stored. Now let us see how to write a program in assembly language. Okay? Yes, are you following? Are you following? Yes, ma'am. So take down this program which I have displayed on the screen. So this is the same program which you have seen previously. పని చేయండి, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి along with the values. This program along with the values. ఒక 2 minutes లో నోట్ చేసేసుకోండి. అది ఈ ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకుందరు కానీ. సో దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ so example of writing an assembly level language program.
Okay, just have a quick this thing, and so take down this program also. So this is the assembly language representation for the program that what you have noted. Okay, now let us see here. So okay, so this is the actual program that I have to write, and I have specified some address locations here. Look it here. First of all, let us start with this. So I have assigned a value to the sum. Actually, sum means here this is the location where the result have to be stored, isn't it? So I have specified some address location with a value that 200. So whenever I call upon sum, so the whatever the information regarding the sum is, that will be located in the memory location 200 only. ఒకసారి అది రాసామంటే అది అసైన్ చేయాలి అని అంటే look at here. So here I'm using the assembler directives. Okay, so initially I have assigned a value for the label sum, right? So sum EQU 200. That means sum equals to 200. Means whenever you call upon sum, that is placed in the location 200. ఇక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్ లో 200 అని స్పెసిఫై చేశాను కాబట్టి నేను అక్కడ ఆ వాల్యూకి ఈక్వేట్ చేస్తున్నానండి. సిమిలర్ డైరెక్టివ్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది 200 కాకుండా 300 అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ లో అక్కడ నేను 300 రాసుకుంటాను. సో బేస్డ్ అపాన్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, in this column I have, in this row I have memory address label. This is the operation, and addressing or data information this is in this row. Okay, so this is the first statement that what I am saying is sum equal to 200. That means you are assigning a value or a memory address location to the sum. So whenever you use sum, you have to go for 200 on 200 లో ఏ కంటెంట్ అయితే ఉంటుందో అదే యూజ్ అవుతుందండి. మనకి సమ్ ని రీకాల్ చేసినప్పుడు కానీ సమ్ లో ఏదైనా స్టోర్ చేయాలన్నా సరే ఇనిషియలీ అసైన్డ్ అనమాట, దానికి ఇది మెమరీ లొకేషన్ అని చెప్పేసి మనం ముందుగానే ఇచ్చేసాం అనమాట, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఓవర్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ statement, origin 204. So origin 204 means, what does it mean is, this statement means where I have to place or where I have to start or place or store the data, రైట్? అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి, ఇనిషియల్ ప్లేస్ లో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి. ఆరిజిన్ అంటే అదే అర్థం అనమాట. నా డేటాని నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఏ మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ 204. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్, సో లుక్ ఎట్ హియర్, ఎన్ అంటే డేటా అండి, రైట్? అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది, రైట్? అక్కడ నుంచి నెంబర్ 1, దాని తర్వాత నెంబర్ 1 2 3 4 5 వరుస పెట్టి నంబర్స్ ఉంటాయి. ఎన్ వచ్చేసి ఎంత డేటా తీసుకుంటున్నావు అనేది. సో నా డేటాని నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నా అంటే నా ఆపరెంట్స్ ని నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నానని చెప్పి స్పెసిఫై చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ నాకు 204 అనే లొకేషన్ స్పెసిఫై చేసా. ఇది మీ ఇష్టం,
ఈ లొకేషన్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా వాల్యూ స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ I have assumed the number 204 address location. So in the program what I am doing is origin 204 means here, so it will tell the program so where in the memory that ఏ ప్లేస్ లో ఏ మెమరీ ప్లేస్ లో నాకు ఆపరెండ్ ఉంది లేదంటే డేటా ఉంది, ఎక్కడి నుంచి నేను దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది అనమాట. సో ఆ డేటాకి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసేసా, సమ్ కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసేసానండి. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి n data word 100 n excuse me. సో n data word 100 means ఇది ఇమీడియట్ మోడ్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అంటే n లో 100 అనేది స్టోర్ చేసుకుంటా, అంటే నాకు 100 నంబర్స్ ఉన్నాయి అని. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్. సో మీరు ఎడిషన్ ఆఫ్ n నంబర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి n ని ముందు అసైన్ చేయాలి, ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది, 10ఆ 20ఆ 30ఆ 40ఆ అనేది. సో ఇక్కడ నేను n అంటే 100 నంబర్స్ తీసుకుంటున్నానండి. సో n డేటా వర్డ్ 100 అంటే వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఎన్ని నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నావు అని స్పెసిఫై చేసేదే. ఐ మీన్ ఎంత లిస్ట్ నువ్వు తీసుకుంటున్నావు అని స్పెసిఫై చేసేదే n డేటా వర్డ్ 100. అంటే n అంటే 100 అని అర్థం, ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్. సో n అంటే నువ్వు 100 నంబర్స్ తీసుకుంటున్నావు అని అర్థం. సో నువ్వు ఆ లిస్ట్ స్పెసిఫై చేస్తున్నావు కాబట్టి డేటా వర్డ్ అన్నావు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మెమొరీ లొకేషన్ ని నేను దానికి ఒక మెమొరీ అడ్రస్ నేను అసైన్ చేస్తే అది సమ్ ఈక్యూయూ వాడుకుంటామండి, రైట్. సో ఇక్కడ నాకు సమ్ ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఏదైనా ఉండొచ్చు లేబుల్. ఎప్పుడైనా పర్టికులర్ రిజిస్టర్ కానీ మెమొరీ లొకేషన్ కానీ నువ్వు అడ్రస్ అసైన్ చేసేస్తే ఈక్యూయూ నెంబర్ ఇవ్వాలి, రైట్. అట్లాగే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలో చెప్పినప్పుడు ఆరిజిన్ అని ఇస్తాను, రైట్. అలాగే ఒక వేరియబుల్ కి నువ్వు ఎంత నెంబర్ అసైన్ చేస్తున్నావు అని చెప్తే దాన్ని డేటా వర్డ్ అని అంటావు అనమాట. సో n డేటా వర్డ్ 100 అంటే n ఈక్వల్స్ టు 100 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈక్వల్స్ టు 100. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. సో సమ్ 200 అసైన్ చేసేసాం. సో ఎప్పుడు మీరు వాడుకున్నా సమ్ ఎప్పుడు వాడుకున్నా 200 దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అలాగే n అడ్రస్ లొకేషన్ 204, ఆరిజిన్ 204 అన్నాం కదండి, అంటే నేను నా మెమొరీ నా ఆపరెంట్స్ ఆ మెమొరీ లొకేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాయని అసైన్ అక్కడ మొదలవుతుందని అసైన్ చేయడం. అలాగే n డేటా వర్డ్ 100 అంటే n లో ఏముంది, n లో 100 ఉంది. సో ఈ మూడు మనం డిఫైన్ చేసేసాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? Are you following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Right. Now look at the next statement or instruction. So the next statement is num1 reserve 400. So num1 reserve 400 means here we have to start what do you say, how can I say is, yes, we have to start ఏ మెమొరీ లొకేషన్ దగ్గర మొదలవుతుందో నేను చెప్పేసా. 204 దగ్గర నాకు నేను యూజ్ చేసుకునే ఆపరెంట్స్ 204 అనే మెమొరీ లొకేషన్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతాయి అని చెప్పేసా. 100 నెంబర్లు ఉంటాయని చెప్పా. num1 రిజర్వ్ 400 అంటే అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ రిజర్వింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అండ్ ఎన్ని బ్లాక్ ఆఫ్ బైట్స్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలో. 100 నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇన్ని బ్లాక్స్ నేను రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాను అని ఇనిషియేట్ చేయడం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ n నంబర్స్ ఆపరెంట్స్ ఆబ్వియస్ గా నాకు ఆ నంబర్లే అవుతాయి కదా. 10 నెంబర్లు అనుకోండి, 1 to 10 అనుకుందాం, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, రైట్. సో నేనేంటంటే ఆ 10 నెంబర్కి నాకు ఎంత మెమరీ కావాలో ముందుగానే రిజర్వ్ చేసేసుకోవడం అనమాట. ఓకే, ఇన్ని సీట్లు కావాలి అని మనం ఎట్లా రిజర్వ్ చేసుకుంటాం? సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటాం కదా. మనం 10 మంది ఉంటే 10 సీట్లు ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకుంటాం, రైట్. అట్లాగే ఇది కూడా అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ కావచ్చు. సో అవసరమైన దానికంటే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు, దాని తర్వాత మనం వేరే పర్పస్కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎనీవేస్ num1 reserve 400 means you are reserving the memory locations to
your number, your data, మీ డేటాకి మీరు మెమరీ లొకేషన్స్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నారు. సో దీన్ని మనం రిజర్వ్ డైరెక్టివ్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ 400 అంటే ఏంటంటే మెమరీ బ్లాక్ ఆఫ్ 400 బైట్స్ నేను రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, సో నేను మొత్తం అన్ని లొకేషన్స్ యూజ్ చేసుకోకపోవచ్చు, కాకపోతే ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకుని అట్టు పెట్టుకుంటున్నాను అక్కడ. ఓకే, సో దాన్నే ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో లుక్ ఎట్ హియర్, ఎనీవేస్ ఎన్ అనేది 204 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. నంబర్ 1 అనేది ఎట్లాగో నెక్స్ట్ +4 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ నుంచి చూసారా నెంబర్ ఎన్ దగ్గర 604 ఉంది. అంటే ఇక్కడ 400 లొకేషన్స్ మీరు రిజర్వ్ చేసుకున్నట్టే కదా. ఎస్ ఎస్, కెన్ యూ హియర్ మీ? అర్థమవుతుందా చెప్పేది? అర్థమవుతుంది. ఈ నెంబర్లన్నిటికీ నేను ముందుగానే మెమరీ లొకేషన్స్ ని రిజర్వ్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇదిగా అసైన్ చేసేసాం. సో ఇక్కడ నేను ఒకవేళ 200 అసైన్ చేసుకుంటే నాకు ఇక్కడ 404 దగ్గర లాస్ట్ నెంబర్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, 400 అన్నాను కాబట్టి లాస్ట్ నెంబర్ నాకు 604 దగ్గర ఎండ్ అయిందండి. సో ఇక్కడ నమ్1 రిజర్వ్ 400 అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను 400 బైట్ లొకేషన్స్ ని నంబర్స్ కి రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాను అని అర్థం. గాట్ ఇట్? సో డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ద 4 స్టేట్మెంట్స్? ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్సే. ఎస్ ఎస్. Yes, ma'am. Now let us see the next statement. Origin 100. మళ్ళీ 100 ఏంటి? మళ్ళీ 100 ఏంటంటే మనం యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మొదలు పెడుతున్నాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, మనం రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలో చెప్పాము. ఆరిజిన్ అంటే మనం యూజ్ చేసే ఆపరెంట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలో, ఎక్కడున్నాయో స్పెసిఫై చేసాం, రైట్? అలాగే ఎన్ని లొకేషన్స్ కావాలో స్పెసిఫై చేసాము. ఆ డేటాకి, ఆపరెంట్స్ యొక్క డేటాకి ఎన్ని లొకేషన్స్ కావాలో స్పెసిఫై చేసాం. అలాగే నెంబర్కి ఏదో ఒక వేరియబుల్కి డేటా ఏం ఉండాలి, ఎంత డేటా ఉండాలనేది స్పెసిఫై చేసేసాం. మళ్ళీ ఆరిజిన్ 100 అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలి, నా ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి. ఇవన్నీ కూడా అసెంబ్లర్ డైరెక్టివ్స్ ఏనండి, యాక్చువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాదు, యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, ముందుగా అసైన్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆరిజిన్ 100 అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు నా ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ అడ్రస్ లొకేషన్లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసా ఆరిజిన్ 100 అని. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ చూస్తే లుక్ ఎట్ హియర్, my first instruction have started at the address location 100. So that is what origin 100 is. So this origin 100 will specify you where to start your program, the first instruction of your program. Okay, so this first assembler director is assigning some value to the result, that is sum. Origin 204 అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం మీ ఆపరెంట్స్, మీ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది, ఎక్కడ మొదలవుతుంది అని చెప్పడం. ఎండ్ డేటా వర్డ్ అంటే దీంట్లోకి నువ్వు ఎన్ని వాల్యూస్ పంపిస్తున్నావు, ఎన్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నావు అని చెప్పడం. రిజర్వ్ 400 అంటే మీరు యూజ్ చేసుకునే డేటా ఎన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ నువ్వు రిజర్వ్ చేసుకున్నావు అని అర్థం. ఆరిజిన్ 100 అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నావు, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇనీషియల్ గా ఎక్కడ మొదలవ్వాలి అనేది మీనింగ్ అన్నమాట. Okay, so origin 100 means now your first instruction will start at the location 100. So look at here, it will be very much clear, right? 100 దగ్గరేగా మొదలైంది. సో ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్, ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టే ముందర ఎక్కడ మొదలవ్వాలో స్పెసిఫై చేసాం, ఆరిజిన్ 100. నౌ యూ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం ఏం మారదండి. మూవ్ n, r1. So move n, r1 means again your number of numbers will be moved to the register r1. Move, this is immediate addressing mode, hash number 1, r2 means you are moving the number to the register r2. Clear, CLR means clearing the register r0. Now add r2, r1 means these two get added. After addition, your register R2 will be incremented by 4.
and after that it is register R1 is decremented, and branch greater than 0 అన్నాం కాబట్టి BGTZ అన్నాం. సో దిస్ మీన్స్ బ్రాంచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, సో బ్రాంచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినంత సేపు ఈ లూప్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ ఇది ఐ మీన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో నౌ అగైన్ మూవ్ R0 కామా సమ్. ఓకే రైట్, ఇది రాసేసిన తర్వాత okay, is that clear everybody? Yes, ma'am. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇంకొక అసెంబ్లీ డైరెక్టివ్ని యూజ్ చేసుకున్నానండి. సో దట్ ఈస్ రిటర్న్. సో ఈ రిటర్న్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, వాట్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైయింగ్ ఈజ్ దిస్ రిటర్న్ ఈస్ స్పెసిఫైయింగ్ యూ టు వే టు టెర్మినేట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో మీకు ఇక్కడతోటి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది రైట్. సో తర్వాత ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. Okay, so this is also I mean what it actually it will do is it identifies the point at which the execution of the program should be terminate అయిపోవాలి అని చెప్తుంది. అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఎండ్ కి ముందర లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడతో ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోవాలి అని చెప్పేది, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టర్మినేట్ చెయ్యాలి అని చెప్పడానికి మనం అసెంబ్లీ డైరెక్టివ్ రిటర్న్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ఎండ్, మళ్ళీ స్టార్ట్ అన్నాం. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది, ఎండ్ అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ వాడుకోవాలంటే స్టార్ట్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అంటే ఏ అడ్రస్ లొకేషన్ అయితే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్తుంది అన్నమాట. రిటర్న్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ టర్మినేట్ చేసేయండి అని చెప్తుంది. ఎండ్ వచ్చేసి ఓకే ఎండ్ ద ప్రోగ్రామ్, నాట్ దానికంటే పెద్ద సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ టెక్స్ట్ అయిపోయింది ఎండ్ చేసాను అని అర్థం. దానికి కాకపోతే మనం ఒక చిన్న అడ్రస్ లొకేషన్ ఐ మీన్ ఒక చిన్న లేబుల్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేశానండి. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై దట్ లేబుల్? స్టార్ట్ అంటే ఇక్కడతో ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ మీరు చేయాలంటే స్టార్ట్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళండి అని అర్థం. ఈ లొకేషన్ ప్రోగ్రామ్ నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలంటే ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళండి అని అర్థం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ we write the program in assembly language. So generally the assembly language program format, instruction format ఎట్లా ఉంటుందంటేనండి, లేబుల్, ఆపరేషన్, ఆపరెండ్, కామెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే లేబుల్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోకపోవచ్చు, అది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లేబుల్ అంటే ఇది ఓకే, ఇవి సమ్, లూప్, స్టార్ట్, ఇవన్నీ లేబుల్ అన్నమాట. ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఇది మూవ్, క్లియర్, యాడ్, డిక్రిమెంట్, ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్. లేకపోతే ఆపరెంట్స్ వచ్చేసి ఇవి అవుతాయి, R1 N, R1, నంబర్ 1, R1, ఇవన్నీ ఆపరెంట్స్ అవుతాయి. కామెంట్ కూడా మన ఇష్టం, మనకు కావాలనుకుంటే కామెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో స్టేట్మెంట్ అనేది ముందు ఒక లేబుల్, ఆపరేషన్, ఆపరెండ్ ఆర్ ఆపరెండ్స్, తర్వాత లాస్ట్గా కామెంట్, 4 భాగాల కింద ఉంటుందండి ఒక స్టేట్మెంట్. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే లూప్ మనం అవసరమైతే లేబుల్ మనం అవసరమైతే వాడుకుంటాం, నెససరీ అనుకుంటే వాడుకుంటాము. కామెంట్ కూడా మనకు అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పేసి వాడుకుంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంపల్షన్ టు యూజ్, బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ దెన్ విల్ బి గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ కామెంట్. సో లూప్ కామెంట్ అనేది ప్రతి స్టేట్మెంట్కి స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం అనుకుంటేనే లేబుల్ వాడుకుంటాము, స్పెసిఫై చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా స్పెసిఫై చేసాము అట్లాగా రైట్. అలాగే కామెంట్ కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ కావాలి, అర్థం అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక కామెంట్ రాసుకుంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రైట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్. సో హోప్ ఆల్ everybody, is it clear? Yes? Yes, ma'am.
right? So in the next class we'll discuss about execution of assembly language programs. Okay, so everybody, is this clear? Yes, ma'am. So hope nobody have doubts. Program clear గా అర్థమైంది కదండి. Right. So whoever have not submitted your assignments, please submit by today evening, before today evening. లేదంటే సో మీరు లేట్ చేస్తే నేను ఇంక తీసుకోనండి. సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళంతా జాయిన్ అయ్యి సబ్మిట్ చేసేయండి ఇవాళ ఈవినింగ్ లోపు. రైట్, సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.